Obviously, webcomics are really popular entertainment in Korea today. And if you could tell us a little bit, how did this happen, and what is it so specific about Korean society that has really fueled the popularity of webcomics as opposed to traditional print comics or other forms of entertainment? 아시다시피 이제 한국에서 웹툰이 굉장히 이제 인기가 많은 걸로 알려져 있는데요. 이 웹툰의 이제 붐 현상 이게 어떻게 시작했는지 좀 설명을 먼저 해주셨으면 좋겠고요. 그리고 어떻게 이게 특수하게 한국 사회에서 이렇게 인기를 얻게 되고 전파력을 얻게 됐는지 궁금하다고. 한국 같은 경우는 그 외국의 포털 사이트와 다르게 한국의 포털 사이트는 백화점 방식으로 온갖 것들을 다 해결할 수가 있는 곳이죠. 그래서 많은 사람들이 하루에 일어나면 무조건 포털 사이트를 여는 것부터 하루를 시작을 하는데 그곳의 서비스의 일환으로 더 많은 그 유저들이 오래 머물 수 있게끔 서비스의 일환으로 웹툰 서비스를 시작을 하면서 책으로만 보던 만화가 이제 온라인 공간에서도 많은 사람들에게 읽혀지게 됐죠. So unlike the online sites like Google in the US, Korea has like online portal sites where you can it's kind of like a department style online place where you can just like get every kind of service you want. So in order to offer more services to their readers and the people who start their day basically by going onto these online portal sites in Korea, the portal sites started a Webtoon service, and this is how Webtoons became popular. First, people were just reading them offline in the form of books and magazines, but now it transitioned into an online format. 그리고 또 그 한국은 그 인터넷 그 인프라가 굉장히 잘 되어 있는데 그것 때문에 이제 많은 젊은이들이 자기 개인 홈페이지랄지 이런 곳을 통해서 낙서처럼 또는 어떤 좀 이제 주류 만화가는 아니지만 자기의 어설프나마 그런 그림을 가지고 자기 시인들의 일상을 담은 생활툰이라고 하는 일상적인 만화를 연재를 했는데 그것이 초기에 온라인 콘텐츠가 부족했던 시절에 그 몇몇 작가들의 개인 홈페이지 작품이 굉장히 큰 인기를 끌면서 많은 사람들이 만화를 정식으로 배우지 않아도 작가와 같은 어떤 지명도와 인기를 얻게 되는 과정이 있었습니다. So because the internet infrastructure in Korea was very highly developed, a lot of people started putting content out there. So it would start in the form of like doodling or just drawing stuff that they were interested in, and even people like amateur people would put online stuff that were related to their everyday lives, I guess we could call them lifestyle comics. And at the time where there wasn't enough very like high quality cartoon content, these contents from people who were amateurs gained a lot of popularity. So this actually contributed into the trend that even if you haven't studied, comics or drawing properly, that you could actually become like a popular and renowned artist, a cartoon artist in Korea through the online format. 지금 현재는 만화 전문 플랫폼만 약 30개 정도가 있고요. 하루에 서비스되는 만화는 약 200편 정도가 매일매일 서비스가 되고 있습니다. So there are actually almost like 30 online platforms that are designated to supplying this kind of cartoon formats, and about like 200 webtoons are published daily. So how does the business model work? If there are 200 cartoons being published, are all 200 creators and artists able to make a living just doing that, or only the most popular ones, are able to do it full time, or how does that work in terms of having a career or having a day job as a webcomic artist? Okay. 그러니까 하루에 이제 거의 200편 이제 연재된다고 하셨는데 그러면은 이 비즈니스 모델은 어떻게 되는지, 이 200명의 작가들이 정말 풀타임으로 이렇게 작업만 하고 살 수 있는 건지, 아니면 이제 뭐 부수적인 수입이 필요한 건지, 아니면 200명 중에서 일부만 이제 수입이 크고 이제
격차가 큰지, 이제 어떤 식으로 이렇게 생계를 유지를 하는지. 기본적으로 그 한국 포털에 연재하는 만화 작가들 같은 경우에 그 인기 있는 작가라고 하는 것은 마치 압정처럼 매우 소수가 이렇게 솟아 있고 나머지 대부분의 작가들은 좀 기본적인 수입 정도만 버는 상태인데 포털에 연재하는 작가들 같은 경우는 그 포털의 어떤 비즈니스의 일환으로서 포털이 그 고료를 작가들에게 주는 것이고요. 다른 사이트들 같은 경우는 성인 만화랄지 아니면 어떤 광고 모델이랄지 이런 것들로 해서 수익을 유료 모델로 수익을 만들어내고 있습니다. So of the 200 artists that I just mentioned, very, very few are very popular enough to have a really big income, and most of the artists get about like a basic income through their work. So how the business model works is that for the work that is published on the online portals, the portal sites pay the artists, and places online that are not the portal sites, in that case, they use basically ads to support the artists. 그리고 이제 그 포털은 연재권만 가지고 있고 나머지 비즈니스는 작가가 권한을 다 가지고 있기 때문에 단행본을 내거나 그것으로 캐릭터 사업을 하거나 또는 애니메이션이나 영화, 드라마, 뮤지컬 이런 쪽으로 판권을 팔 때는 작가가 다 하기 때문에 작가에게 수익이 돌아가서 그것으로 이제 대체적으로 그 수입을 채우기도 하고 뭐 단행본은 뭐 거의 팔리지 않는 그런 상황입니다. So in the case of the portal sites, they only have the right to release the artist's work online. So for instance, if somebody wanted to gain rights to make it into a book or make it into an animation or to make it into a film, that part is the artist's right to negotiate. So in that case, the artists are more able to sort of get like an extra income from that because they have control over that, basically. Yes. So basically, the hope is for a webcomic to become popular enough to be exploited in other medium, and TV or movies. And so in the case of Moss in particular, how involved were you with the film version, right? So, and did the production company reach out to you? Kang Woo-suk called you, hey, I really want to make a movie. And how was that whole process from the creative perspective? You were acting as a consultant. Were you able to provide a lot of feedback, or that was pretty much, hey, here are the rights, and you guys do whatever you want with it? So. 네, 그래서 이제 말씀하신 것처럼 이제 웹툰이 이제 인기를 얻어서 그게 뭐 어떤 다른 매체로 이제 넘어가는 게 어떻게 보면 이제 수입을 극대화시키는 이제 방법이라고 볼 수 있는데, 그렇다면은 이제 이끼의 경우에는 작가님은 이제 이 영화 작업에 이제 기여도가 어떻게 되셨는지, 그러니까 뭐 강우석 감독님이 이제 작가님한테 이제 전화를 해서 뭐 이제 봐달라 이렇게 말씀을 하셨는지, 아니면은 뭐 자문을 따로 하셨는지, 어느 정도 이제 이 영화 작업에 있어서 그 창조 과정에 있어서 어느 정도 기여를 하셨는지. 이끼를 연재했을 때 석 달 정도 지났을 때 영화사 약 18군데에서 연락이 와서 그때 한 군데 잡아서 계약을 했고요. 그 다음에 2개월이 지났을 때 강우석 감독님께서 내가 연출을 하고 싶다라고 해서 그분이 이제 감독이 되셨죠. So when I first released Moss online, after 3 months of releasing Moss, I got calls from 18 production companies that wanted to make this into a film. And 2 months after that, the director Kang Woo-suk gave me a call and told me that he wanted to direct this film. 그래서 그때 한참 연재 중이었기 때문에 강우석 감독님은 한국 영화계에서도 성격이 굉장히 급하신 분으로 소문이 나 있는 분인데, 이분이 계속 연재 중인 저를 불러내가지고 이 결말이 어떻게 되냐 계속 물으시고, 그 다음에 이 배우에 대해서 설명을 바라시는데 저는
미지의 부분을 미리 결정하고서 창작을 하는 사람이 아니어서 항상 벌 받는 느낌으로 가서 시나리오 회의를 했던 기억이 납니다. So, so when this was all happening, Moss was still being released online. But to those of you who don't know, the director Kang Woo-suk is a very like type A personality. So he really wants to know a lot of things like beforehand and really wants to get to know the characters. So like he kept on asking me like, how does it end? Like, what are the characters like? Like, who should I cast? But when I write a series, when I do my work, like I don't have like an end in mind. I don't like have a set thing in mind. I just see where it goes. So I didn't really know, and so he would always call me in, and whenever I went to see him, I would feel like I was being punished because I didn't really know what to say like during the screenplay writing process. 그래서 이제 그 만화의 결말과 그런 것도 너무 궁금해하시는데 제 이끼라는 만화는 사실 굉장히 관념적인 그 지향의 만화라서 영화와는 굉장히 많이 다릅니다. 그래서 강우석 감독님은 조금 더 선명한 이야기를 원하셨고 저는 거기에서 저를 보호하느라고 굉장히 좀 애를 많이 먹었었는데요. 특히 이제 여자 주인공 같은 경우는 저도 아직 설정을 끝내지 못한 상태였는데 계속 오디션을 봐야 하니 이 여자의 성격에 대해서 말해달라라고 해서 굉장히 급조해서 그 자리에서 임기응변으로 둘러댔던 기억도 나고요. 그래서 급기야는 여자 배우 오디션을 다른 영화의 대본을 가져와서 오디션을 치렀던 기억도 있습니다. 아, 그러니까 이끼 대본이 아니고 다른 대본. 네, 이끼 대본이 아니고. Okay. So I kind of think of Moss as sort of like a more conceptual, a more philosophical piece of works, and the director Kang Woo-suk wanted it to be a more concrete and more. He wanted it to be a more clear story. So we, we had our differences about that. So it was kind of hard to sort of adapt to like what the director Kang Woo-suk wanted, whereas where I was taking the comic. One example would be he would try to, when they were having auditions for the lead female character in the film, I didn't have a set concept of what this female character should be like. But since they were having auditions, he kept on like egging me on, like not egging me on, but like just kind of like, like, hey, like what is this character like? And so I was pushed so much that like when we had auditions for this character, we didn't actually use the script for Moss. We used like a totally different script for auditioning the lead female character. So that's one little interesting tidbit. 그래서 일주일에 2번씩 그 연재 마감을 하고 있었는데 매주 그 영화사 팀 만나서 시나리오 회의하고 꼭 청문회 하는 기분으로 뭐 앞으로 어떻게 되느냐 이렇게 질문을 받고 그래서 이제 만화상에서는 그 이 사람들이 산속에 들어가서 왜 살게 됐는지 중간 과정이 안 나왔는데 그 부분이 필요하다고 말씀하셔가지고 영화상에서 보면 생식하는 쌀을 먹거나 이런 생식하는 씬을 그때 영화사 사무실에 들어가서 4시에 들어가서 밤 11시까지 쓰고 나왔던 적이 있습니다. So it was kind of a grueling time for me because I was so the online comics were being released like twice a week, and then I was going into screenplay meetings every week, and so it kind of felt like I was really being like interrogated in a sense. And they also were really trying to, in the comics, in the Webtoon version, it doesn't really say for sure why the people decided to live in that village or like what sort of was the story behind it. But the director said that we need to, this needs to make sense. We need to have a storytelling like why this happened. So I remember going into the meeting at like 4 in the afternoon and then like writing about the whole incident that happened. You saw in the film where, there's places where they're eating like raw food and like all about the guy who started the whole thing. So like I went in at like 4 and came out around like 12 at midnight just writing the middle story for that. We'll take some questions from the audience. There is a mic available, so you can. Anyone has questions? Yes. What's it
Oh, okay. Oh, yeah. What did the title have to do with the movie? Is the question. 예, So what? 그, Yeah. like, Is what there does any- that mean? Is there a meaning behind it? Is there any meaning Oh, in the okay. title, or what's the relationship? Is there any Okay. hidden meaning, or? 그러니까 이끼라고 이제 웹툰도 이끼고 이제 영화 이름도 이끼인데 이 이끼가 가지는 이제 그 의미가 뭔지 이 영화상에 있어서 어떤 상징적인 의미인 건지 아니면 저는 제목이라는 것은 뜻이 불분명할수록 좋다고 생각을 하거든요. 그리고 뭔가 모호하면서도 왠지 이걸 이야기할 것만 같은 좀 은유적인 표현이 많은 것을 좋아하는데, 처음에 출판사에서 연재 제안을 받았을 때 좀 센 내용을 원한다 그래서 저는 무조건 스릴러 장르가 되겠구나라고 생각을 했고, 그때 떠올랐던 게 이끼라는 이미지였는데, 이끼라는 제목이었는데, 저는 기본적으로 두 글자 제목을 좋아하고 좀 어감상 예쁜 이름을 좋아하는데, 이끼가 갖고 있는 습하고 어두운 느낌이랄지 이런 것들이 좋아서 제목을 정했는데, 집에 돌아와서 사전을 찾아봤더니 이끼는 사실은 매우 이로운 식물이더라고요. 그래서 이 만화와 어울리나 고민을 하긴 했지만, 그래도 음지에서 살고 있는 그 이끼의 제 선입관을 좀 존중해서 쓰기로 했습니다. So I'm a believer. I believe that the more vague the title is, the better. And I also really like to use metaphorical stuff for my titles. So when the publishers first approached me and told me that they wanted to start releasing my work online, they wanted something with a lot of gravity. So I thought, okay, this is going to be a thriller. And then instantly the image of moss sort of came up to me. And I basically, when I think about titles, I like them to be two-syllable words. So ikki, that's moss in Korean, so that's two syllables. So I kind of like the sound of that. And also, just the really like moist and like dark sort of imagery really appealed to me. But I went back home and I actually like looked up, moss and like its characteristics, and I found out that it's actually really, it's really helpful to society. Moss is a really helpful thing. But I just decided to go with my initial gut feelings of thinking of moss as this thing that grows, like not necessarily in the sunlight, somewhere dark and deep and dank. Next question. Yes. Thanks. In the beginning, you talked about the history of how the online cartoons came to Korea. So my question is, what is it about contemporary Korean culture that inspires so many people to do cartooning online, including the amateurs? Is it a connection to the Korean language, the way Korean characters are written out, like Japanese katakana? It's sort of a philosophical question, because we don't have the equivalent of that here in America. Why did so many amateurs want to express themselves in cartooning? What is unique about Korean culture, Korean art, that inspired so many people, including yourself, to do that? 그 초반에 이제 웹툰이 이제 한국에서 붐 일어난 거에 대해 말씀하셨는데, 약간 철학적인 질문일 수도 있는데, 어째서 이제 한국 이제 뭐 아마추어든 기성 작가든 왜 이제 만화를 통해서 이렇게 많은 걸 표현을 하고자 하는 그 욕구라고 해야 되나? 그런 게 이제 한국 사회에 특유한 거라고 생각을 하는데, 사실 미국에는 포털에서 이렇게 어떤 만화가 이렇게 크게 이제 연재되거나 그런 걸 볼 수도 없고, 그래서 뭐 그게 뭐 한글의 어떤 특수성인지 아니면 어떤 문화적으로 어떤 특수성이 있어서 만화를 통해 이제 그 표현을 하고자 하는 이런 그 흐름이 생겼는지 궁금하다고. 제가 생각할 때 일본과 한국은 굉장히 만화가 발달되어 있는 굉장히 특이한 나라 중에 하나인데, 그 만화가 가지고 있는 가장 큰 장점이 있어요. 뭐냐면 영화랄지 드라마랄지 이런 것들은 대단히 부유한 나라이지 않은 이상에는 많은 비용이 들어가고, 그리고 그 비용만큼 뭔가 근거가 있게 책임을 져야 되고, 실패했을 때 굉장히 많은 사람들이 한꺼번에 실업자가 될 수도 있고,
이럴 수 있는데 만화는 굉장히 무책임해져도 되거든요. 그러니까 작가 개인의 아이디어만으로도 얼마든지 많은 세계를 만들 수 있고 지구를 없애버릴 수도 있고 그런 게 만화죠. So I feel like, especially like Korea and Japan are places where comics have uniquely developed very well. And I think one of the biggest reasons is that one of the big pros of comics is that it doesn't cost so much. So like, for example, like if you were to make a movie, it costs like in development, production, like pre-production, it takes a lot of money. And then there are so many financial risks. And like if it doesn't do well, then, a lot of people, lose their jobs as a result of it. But I feel like because comics doesn't cost that much, like artists can be very reckless about what they want to express. So, like they can literally, if they want to, they could just wipe out a world if they wanted. So I think that's one of the big reasons. 그러다 보니 많은 그 젊은 사람들이 낙서에서 출발한 어떤 자기만의 사사로운 아이디어나 이런 것들을 구현하기를 좋아했고, 그 다음에 특징적으로 보자면, 삶의 특징으로 보자면 한국이나 일본 같은 경우에 일반인들이 삶에서 받는 압박감이 굉장히 많은 사회라고 생각을 해요. 그래서 얼마나 빨리 일상에서 탈출할 수 있을까, 일상을 벗어날 수 있을까라고 했을 때 가장 쉽게 손에 잡을 수 있는 것이 만화가 되지 않을까. 뭐 다른 나라처럼 뭐 여행을 많이 간다거나 그렇지 못하고 일에 너무 많이 쌓여서 살고 있는 사람들이다 보니까 아무래도 손에 잡기 편한, 빨리 취할 수 있는 만화에 좀 더 사람들이 많이 몰입하지 않나. So that's why I feel like people would start expressing, through doodling, and then like keep going on from there. And also, one of the reasons is I feel that, especially in Japan and Korea, the everyday pressure to succeed in life is so immense. And I feel that because so many people in Korea, especially, are so overworked and so exhausted, I feel like turning to a cartoon, turning to like a webtoon, is the easiest or safest way to actually like escape the realities that they are in. Because we're so overworked, we don't really get to like travel as often. So I think the most readily available medium escape would be comics or webtoons. But I will also say maybe another reason is that Koreans tend to embrace new technology rather quickly, especially young people. So. 또 한 가지 그 이유 중 하나라고 생각하는 게 이제 새로운 그 기술을 이제 받아들이는 속도가 굉장히 빨라서 특히 이제 젊은 세대 같은 경우는 그게 굉장히 빠르게 이제 적응을 하니까 그것도 한 이유가 될 수 있지 않겠나. 그렇죠. 그 한국 그 젊은이들 또는 제 또래 중년 남자까지는 게임을 굉장히 좋아하는데, 그래서 집집마다 그 컴퓨터의 사양이 굉장히 좋아지고 있고, 그래서 그 온갖 그 멀티미디어를 소화할 수 있는 장치가 집에 완벽히 구비가 돼 있기 때문에 만화 정도 보는 것은 너무너무 쉬운 일이 돼가고 있죠. 그리고 그 새로운 어떤 기술적인 한계 이런 것들을 뛰어넘는데 굉장히 좀 관심들이 많은 것 같습니다. 그리고 그 한국의 전용선이라고 하는 또는 인터넷망이라고 하는 것이 그 한국 사람들의 빨리빨리 문화를 굉장히 많이 충족시켜주는 그런 점도 아마 웹툰이 효과적으로 확장되는데 일조를 한 것 같습니다. So I think you're right on that aspect, especially like younger generations and like even people from my generation. We really enjoy like playing online games. So if you go to any home in Korea, you can see that the infrastructure of the computers or the type of computers that they have are just like top notch, state of the art. So like because we have such good technology, like seeing like online cartoons online is like it's nothing compared to like the capacity we have to enjoy entertainment on our computers. So I feel like that is definitely a factor, and also I think it also kind of ties in with the Korean culture of like wanting to get everything done really, really fast. So like there's our Korean culture is expressed as being 빨리빨리, which means faster, faster. So webtoons, you can get them pretty fast. So I think that's another factor that really
contributed to the boom of the popularity in Webtoons. Yep. Another question? Yes, gentleman in the hat. Thank you. So you described in the process of developing the screenplay with the director in the meetings that you had, there's two things that take place. First, there's a translation from the webtoon to the film, going from one medium to another. And then secondly, and more importantly, was your concept, which contained, as you said, certain vaguenesses, and the director demanded more concrete things. So I'm interested in you watching the film today. Where do you feel the film succeeded in what your original concept was, and where perhaps it departed, and overall, are you pleased? 네, 방금 이제 강우석 감독님과 이제 시나리오 미팅하면서 이제 그 영화 작업에 참여를 하셨다고 했는데, 이거를 하는 그 과정에서 이제 두 가지 과정이 일어났을 것 같은데, 첫 번째는 이제 웹툰을 영화라는 매체를 이제 매체를 변경하는 과정이 있었을 거고, 두 번째로 더 중요하게 생각을 하기에는 이제 이 컨셉을 이제 이 웹툰에 있었던 컨셉을 영화로 이제 옮기는 그런 과정이 있었을 것 같은데, 아까 말씀하신 것처럼 작가님은 어떤 모함을 이제 더 이제 중시를 하는 반면에 강우석 감독님은 좀 더 확실한 걸 원했다 이렇게 말씀을 하셨는데, 그렇다면은 이제 그 다 맞춰진 이제 영화를 보셨을 때 어떤 부분에서 이제 그 작가님의 컨셉을 실현하는 게 성공적이었는지, 혹은 어떤 부분에서는 좀 부족했는지, 그리고 전체적으로 봤을 때는 전체적으로 봤을 때의 느낌은 어떠신지, 그러니까 만족스러우신지. 이 영화가 처음 나왔을 때 한국에서는 제 만화 팬들이 격렬하게 강우석 감독님을 비난하는 글들을 많이 올렸거든요. 그러니까 왜 당신이 이 만화를 영화로 만드느냐, 왜 감독하느냐, 이런 질문에서부터, 그다음에 이제 제 개인적으로는 영화는 한 권이 팔렸을 때 이미 그 영화는 감독의 것이라고 생각을 하고요. 영화 작품은. 그래서 저는 감독이 원하는 비전을 도와드리는 역할로 족하다라고 생각을 했습니다. So when the film version was first released, fans of the webtoon totally slammed director Kang Woo-suk, totally said that you're not right for making this adapting this into a film. This is not the way it should have been done. Blah blah blah. But from my point of view, I felt that once the rights went to the production company, I felt that then that work is the director's work. It's not mine. So the position I had was to help him achieve his vision of the film, not mine. 그래서 그 많은 사람들이 영화가 나오고 났을 때 저에게 영화가 마음에 드냐라고 모든 기자들이 저한테 물어봤었는데, 저는 아까도 말씀드린 것처럼 거의 시나리오에도 참여를 했었고, 저는 개인적으로 영화의 스텝으로 참여를 한 입장이기 때문에 영화에 대해서 일개 스텝이 좋다 나쁘다 말할 수 없다라고 답변을 드렸었습니다. So when the film was released, like I had a lot of press interviews, and every single journalist would ask me, like, did you like it? Are you satisfied? But like I told you, because I was contributing to this film as like I was a writer and I was a part of the staff. So I replied, I'm just a crew member. Like I can't really say, you know, this is done, this is good, this is bad, because I'm just a part of the crew. 제가 제일 아쉬운 부분이 있다면, 이제 몇 년이 지났으니까 지금 와서 말씀을 드린다면 기본적인 톤이거든요. 강우석 감독님은 한국에서 굉장히 유머러스한 영화를 만드는 걸로 유명하신 분인데, 대부분 그런 분들이 다른 장르를 모험을 할 때 항상 불안하면은 자기의 장기를 꺼내는 것 같아요. 그래서 만화에서는 상당히 침울하게 거의 밀도가 쭉 깔아앉아서 진행이 되던 만화가 영화에서는 약간 좀 경쾌한 톤으로 진행이 돼서 그 부분이 약간 좀 왜 그러셨지라는 생각을 하긴 했지만 강우석 감독님 입장에서는
19금, 19세 이상의 영화에서 기본적으로 600만 명 정도의 관객 수를 지향하셨기 때문에 좀 그렇게 좀 유머러스한 부분도 넣어서 뭔가 세이브하려고 하지 않으셨을까라고 억지로 생각을 해봤습니다. So, I mean, now that, you know, like several years have passed since like the film was released, if I have a few qualms, it would probably be the overall tone of the film. Director Kang Woo-suk is famous for his overall like humorous use of tone. So I feel like when directors direct something that they're sometimes, when they're like venturing into like a new genre that they've never really done before, I feel like out of insecurity, sometimes they kind of like try and pull their tricks out of their hat, which they're good at. So I generally conceived the webtoon to be like much more darker, much more sort of like not depressing, but like darker. But I felt like some parts in the film were made to look more humorous. So those were the parts where I was kind of like, that's really not the tone. But because, you know, like the director Kang had, you know, like he had a goal in mind, he had his own vision, and also I think because he wanted moviegoers, he was at least like expecting like 6 million viewers, I think. So in order to achieve that, I think that's what he thought, and that's what I'm trying to force myself to think. So, yeah. 뭐 역시 또 지금 와서 드리는 이야기지만 제일 좋았던 점이라면 그 제가 만화 그릴 때 항상 그 주인공을 그릴 때 참고했던 박해일 씨가 실제 영화에서도 주인공으로 나와서 그게 제일 좋았고요. 네. So, I mean, this is really all in retrospect, but when I was actually drawing the webtoon, I actually had the actor Park Hae-il, who plays the main lead male character in this film. I actually had him in mind while I was working on the webtoon, so I was glad about that. 좀 안 좋았던 점이라면 역시 이제 와서 하는 이야기지만 예, 그 만화와 다르게 그 끝이 영화의 결말이 좀 많이 다른데 거기에서 어떤 그러니까 그 이 이야기의 철학을 읽어낼 수 있을까라는 점에서 너무 기교를 부린 게 아닌가라는 점 때문에 좀 아쉬웠습니다. So I guess to talk about like another qualm, I mean this is again in retrospect, is that the endings are kind of vastly different from the ending of the webtoon and the ending of the film are different. So from my point of view, I kind of felt how can we glean what I wanted to say through the film's ending. And my personal opinion was that they were trying a little too hard in the film, but you know, that's kind of what happened. We have time for one more question. Yes. 네, 그 기존의 출판 만화 시장에서 활동을 하시다가 웹툰으로 가는 경우가 그렇게 많지 않은 걸로 알고 있거든요. 그 특히 뭐 예전에 냈던 단회본까지 냈던 작품을 무료로 공개한다거나 그 정도는 하는데 신작을 내는 경우는 굉장히 드문 걸로 알고 있습니다. 특별히 결정하게 된 계기가 있으신지 아니면은 그리고 만약에 기회가 되면은 잡지 연재를 다시 해볼 생각도 있으신지. So just to state the question was, it's actually kind of rare for an artist to transition from like an offline published medium to an online platform. So he wants to know if there was a certain incident or a certain point where why he decided to transition to the online platform, and if he has any future plans of still publishing his work in an offline format. 저는 매체에 대한 충성도가 좀 낮은 편의 작가고요. 그래서 굳이 내 만화는 종이 매체여야 한다라는 그런 생각은 없어요. 그리고 기본적으로 대중작가는 눈이 가장 많이 모여있는 곳에 가서 활동하고 싶어하는 욕망을 갖고 있기 때문에 저로서는 당연히
온라인에 많은 사람들이 모여 있고 그곳에서 제 만화를 볼 많은 그 독자들이 있기 때문에 저로서는 자연스러운 뭐 특별히 기술적으로 어렵지도 않았고요. 대신 댓글이 가장 무서웠는데 그것도 좀 지나고 나서 보니까 괜찮더라고요. 예, 그래서 뭐 전혀 뭐 그 웹툰으로 옮기는 데 있어서 장애 요소는 별로 없었습니다. So I specifically don't really have a loyalty to like a specific medium. So like I'm not like a diehard like paper person. So I feel like, and as like an artist who really, I feel like an artist should be where his viewers are. And right now in Korea, where the readers and the viewers are is really online. So I think it was a natural transition for me. It wasn't that there was some sort of like specific incident. It just kind of happened naturally. And also it wasn't such a technological hassle. It wasn't that at all. I think the hardest thing about transitioning was the online replies that go on, the comments, the online comments that come on the webtoons. Seeing those were kind of hard at first because they can get scary. But I think I'm a little used to that now. Well, thank you for coming this evening. We'll be back in 2 weeks with another Korean movie night program. It was an absolute pleasure to have you as our guest, and we wish you all the success in your continuous career. So, thank you.